What a mighty God we serve. We give thanks to the Lord for His goodness and for His mercy. I've been looking forward for this day from many, many days, and actually, from the beginning of the year. Never knew that the plan of God is different from what we are, thinking. But we give thanks to the Lord. At least God gave us a privilege that we were able to connect through this media, and we are still able to worship the name of the Lord. This morning I'm giving some of the the content of my words so that even the little ones can understand. I'm sure that all my children are eagerly waiting for the word. I want you to know something. I am very, very happy with each one of you when you are sending, your notes. This time, I wanted a little different, the one that you are sending. Some of you, you're just noting down all the references, whatever the references that are there. I know it's difficult. You don't have to send as soon as possible. You got to take time and process that in your mind, and you got to write down something what you feel about this sermon, what it is that you have learned out of this sermon is very, very important. Even if it is like 2 or 3 points or 5 points, I'm telling you that is what I think it's going to give me more joy. So write down all the notes that I'm saying, but then you got to tell me how this message has impacted you and how you're going to respond to that one. Little children, be ready. 4 phrases that I'm words that I'm saying, and these are the words that we are going to be focusing this morning. When the whole world is focusing on many things around, and whenever the Pentecost day comes, ఈ పెంతికోస్తు దినం వచ్చినప్పుడు దేవుని ప్రియబిడ్డలారా మన యొక్క ఫోకస్ ఎన్నెన్నో విషయాల మీదకి వెళ్తుంది. అయితే నేను గ్రహించిన ఏంటిదనిషనంటే, ఒక మనిషి పుట్టినప్పటి నుంచి ఒక మనిషి లోకమును విడిచి ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళేంత వరకు ఆ మనిషి యొక్క జీవితము ఆయన గ్రంథములో లిఖితములైనదని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అయితే ఒక మనిషి పూర్తి జీవితంలో పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క పాత్ర ఏంటిదో మనం ఈరోజు గమనించబోతున్నాము. The title could be just the role of the Holy Spirit, but there are 4 words that I wanted to let you know. Number 1 is indwell. Indwell. The meaning of indwell is permanently taking position or permanently residing in a place, in a house. So if I say indwelling of the Holy Spirit is the first one. Indwelling of the Holy Spirit means there was a time in the history that the Holy Spirit, God, came into this world and He indwelled in the hearts of the believers. We need to remember, the heart of the believer is like a house for God. The heart of a believer is like a house for God, and God comes and indwells in the heart of a human being. We need to understand, in the Old Testament, the Holy Spirit was with them. వాళ్ళతో పాటు ఉన్నట్టు మనము గ్రహించాలి. And there was a time where when King David did a mistake and he sinned against God. In 51 Psalm, he says he realized that the moment that he has done sin against God and people around, he knew that the Holy Spirit is taken away by God. That is what happened when King Saul rebelled against God and did not follow the commands that God has given to King Saul. What happened? The Lord took out the Holy Spirit which was there with him, and then David first realized, no matter what happens, no matter what I lose, whether I lose my kingdom, whether I lose my family, my life or anything, what I wanted is the God of Holy Spirit to be with me. Do not cast me away. Take not thy Holy Spirit from me.
from me is it's near, and it was guiding the shepherd boy when he was taking care of the sheep, and it was giving the Spirit of God was empowering David in that desert, in the wilderness, taking care of the sheep. So what do we see? The Spirit of God was present in the life of David. So he was very close, but he did not dwell in the heart of David. That is the time we are going to discuss a few things. Why? Because Jesus was not glorified yet. Jesus did not come yet. This body, what we are receiving, we need to understand after the death of the Lord Jesus, after Jesus' resurrection, when Jesus died on the cross, Jesus' body was open. That means now man will be able to enter into Jesus, and Jesus will enter into man. The Holy Spirit, one phrase that you all need to remember. What is Holy Spirit? Holy Spirit is Jesus unlimited. Jesus unlimited. The meaning of Holy Spirit is the Spirit of Christ. The Spirit of Christ entering into believer for a greater work. So today we are celebrating what happened on the day of Pentecost. Pentecost దినమున జరిగినటువంటిది మనం చూస్తున్నాం. దాంట్లో నేను గమనించిన ఏంటిదంటే, ఒక వ్యక్తి జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పాత్రను చూసినట్లయితే, ఫస్ట్ థింగ్ దట్ he does is he indwells into the life of a believer. You know why? When? It is at the time of conversion. It is a time of conversion. John chapter 3, where Jesus speaks to Nicodemus and says, unless you are born again, you cannot enter into the kingdom of God. You cannot see the kingdom of God. So what do we see there? We see that a person need to be born again, to see the kingdom of God, to enter into the kingdom of God. But same time, when a believer is born again, the meaning of born again is a very beautiful thing. So, the first thing I said is indwelling, the Holy Spirit, God coming into the heart of a believer and dwelling there, not for a few days. There is a wrong preaching or a wrong understanding. Sometimes people say, hey, if you do wrong things, then God will take away the Holy Spirit from you. That's something that we need to be very careful about. That is, not a detachable one. It just comes and seal your soul for eternity to live with God. It has nothing to do with what you are doing. Of course, you will lose, the next 2 points that we are going to discuss. So 4 points I'm going to mention. Number 1 is indwelling of the Holy Spirit. God comes and resides in the heart of a believer. In 1 Corinthians chapter 3, verse 15 onwards, we will see. In 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20, we see that the Lord is mentioning about taking the human heart as his place and the residence to live. The second thing we're going to focus upon the word called infilling of the Holy Spirit. Number 1 is indwelling of the Holy Spirit. Second thing is infilling of the Holy Spirit. And this is done continually in the life of a believer every day. Every day we need the infilling of the Holy Spirit. Someone can say, if we have indwelling of the Holy Spirit, why do we need the infilling of the Holy Spirit? See, that is where our faith is counted. How much you are believing in the things that God can do in your life, how much you are depending on God, that shows how much you are being filling yourself with the presence of God in your life. Why do we need infilling? We're going to see in few minutes. The third thing that we're going to focus is, number 1 is indwelling, second is infilling, and the third one we're going to see is the move of the Holy Spirit. The move of the Holy Spirit.
Once the Spirit of God comes and dwells in the heart of a believer, and then you will continually be filled with the Holy Ghost every day, showing your commitment and showing your willingness to serve the Lord and showing your dependency and putting your faith on Jesus Christ. What happens is when you are filled with the Holy Ghost every day, every moment of your life, then you are compelled to move in the compassion of God and in the love of God, in the patience and all of it. These will come out of your life. So this is a move of the Holy Ghost from your life. Then the last thing that we're going to focus is the manifestation of the Holy Ghost. Indwelling of the Holy Spirit, infilling of the Holy Spirit, and then move of the Holy Spirit, and then manifestation of the Holy Spirit. What is the manifestation? God, when He dwells inside of you and when you depend on Him and put your faith on Jesus Christ, when you fill yourself every day, when you move, what happens is God will get glory. When you will manifest the Holy Spirit, God, through your life, demonstrating the love that God has given you, demonstration, everything that God does in your life, that will bring glory to the name of the Lord. The Lord will do mighty wonders in your life and through your life. That is where God will get glory. So if God wanted to get glory out of your life, what happens is, in the life of a believer, first it indwells, and then you keep on infilling, then it moves. When you move, that will be manifesting the Holy Spirit God. It's very simple for us to understand. Let me begin by saying first the importance. Now we have come to the importance and the introduction of the festival called Pentecost. Penta is 50. What is this 50 number? 50 number from the Passover feast. 50 from Passover feast. If you count, after the Lord was resurrected on the Sunday, He stayed for 40 days on the face of the earth. And after 40 days, Jesus has ascended into heaven and asked His disciples to stay and wait, in Jerusalem. And the Holy Spirit God came on the 10th day after Jesus ascended into heaven. So 40 plus 10 is 50. This is Pentecost. The meaning of that one is on the 50th day after the Passover is called the Feast of the Weeks and Feast of the New Grains. And this was celebrated in Hebrew. It is called Shabbat. Shabbat. The meaning of that one is 7 Sabbaths after the Passover. Then people will be celebrating the Shabbat. That is in memory of releasing Torah by God through His prophet Moses on Mount Sinai. That is the day God wanted them to celebrate. God wanted them to celebrate 3 feasts. This will remind why God wanted them to celebrate this feast, because this will remind who they are and how they are related to God Jehovah. Number one, God wanted them to celebrate Passover. God wanted them to remember that they were in slavery and God redeemed them out of slavery. Number two, God wanted them to celebrate is Shabbat. That is the 50th day from the Passover. This means that the new grains now that have come into the crop is in the land of liberty, is a place where you are enjoying the freedom. That freedom has come. Now when the freedom has come, when you are enjoying the first crops, you need to remember that this is because of God's redemption work, God's new life that God has given for you. So that is the reason, the Jewish people need to celebrate, the Shabbat, the Pentecost. And the third celebration that God wanted every Israelite to celebrate is the Feast of Tabernacle. That is again a memory to remember that they were, in Egypt as slaves, but God, put them out of that, and in the wilderness, God can provide everything, but above all, God provides His
His presence for the people of Israel. I wanted you to, understand what we are celebrating is not because we are Jewish people and not because we have to celebrate. We are celebrating because it has a great significance in the life of a believer. Every feast is connected to Yeshua HaMashiach, the Messiah, the Lord Jesus Christ. Because it is connected to Jesus Christ, we need to understand the significance and the spiritual meaning of these festivals, my friend. I want you to, turn with me to some of the verses that we are going to meditate and which will give us some understanding in the Old Testament about this feast. The first reference I wanted you to write down is Deuteronomy chapter 16, verse 9 to 12. ద్వితీయ ఉపదేశకాండము 16వ అధ్యాయం 9వ వచనము నుంచి 12వ వచనము వరకు. 7 వారములను నీవు లెక్కింపవలను. పంట చేనిపైన కొడవలి మొదట వేసినది మొదలుకొని 7 వారములను లెక్కించి నీ దేవుడైన యెహోవాకు వారముల పండగ ఆచరించుటకై నీ చేతనైనంత స్వేచ్ఛార్పణను సిద్ధపరచవలను. నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించిన కొలది దానిని ఇయ్యవలను. అప్పుడు నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమార్తెయును నీ దాసుడును నీ దాసియును నీ గ్రామంలో ఉన్నవారును లేవీయులను నీ మధ్యనున్న పరదేశులను తల్లిదండ్రులు లేని వారును విధవరాండును నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును స్థాపించుటకై ఏర్పరచుకున్న స్థలమున నీ దేవుడైన యెహోవా సన్నిధిని సంతోషింపవలను. నీవు ఐగుప్తులో దాసుడివై ఉండిన సంగతిని జ్ఞాపకం చేసుకుని ఈ కట్టడలను ఆచరించి జరుపుకొనవలను. చాలు, దేవుని నామం స్తోత్రం. థ్యాంక్ యూ తల్లి. అరే, ఈ వచనంలో మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఈ పండుగ, ఈ పండుగలో అందరినీ దేవుడు ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాడు. చూడండి, అదే ఒక ఆశ్చర్యమైన విషయము మనం నేర్చుకోవాలి. God is including everyone into this feast. Earlier, it was only the Jewish people need to celebrate that, but here God is including everyone. Look at that word. The word of God says, you shall rejoice before the Lord your God, you and your son and your daughter, your male servant, your female servant, the Levite who is within your towns, the sojourner, the fatherless, and the widow among you. All of you need to come together and celebrate this feast. I wanted you to read another verse that will again give us a new opening for us to understand some things. Leviticus chapter 23, verses 15 through 21. Leviticus 23, verses 15 through 21. మీరు విశ్రాంతి దినమునకు మర్నాడు మొదలుకొని, అనగా అల్లాడించు పనను మీరు తెచ్చిన దినము మొదలుకొని 7 వారములు లెక్కింపవలను. లెక్కకు తక్కువ కాకుండా 7 వారములు ఉండవలను. 7వ విశ్రాంతి దినపు మరుదినము వరకు మీరు 7 దినములు లెక్కించి యెహోవాకు కొత్త ఫలముతో నైవేద్యము అర్పింపవలను. మీరు మీ నివాసములలో నుండి తూములో రెండేసి 10వ వంతుల పిండి గల 2 రొట్టెలను అల్లాడించు అర్పణముగా తేవలను. వాటిని గోధుమ పిండితో చేసి పులియబెట్టి కాల్చవలను. అవి యెహోవాకు ప్రథమ ఫలముల అర్పణము. చాలా ఒక్క నిమిషం ఆగ్రా. ఎందుకంటే because it is a long passage, I wanted to just look at that words very carefully. 7 Sabbaths need to finish from the day of Passover. 7 Sabbaths అయిపోయిన తర్వాత, 7 Sabbaths అంటే 7 sevens are 49. 49 తర్వాత the next day is the 50th day. You need to come together, and the Lord says here, very interesting thing here is, look at that word. The word of God says, you shall bring from your dwelling place into loaves of bread to be waved, made 2/10 of the ephod. They shall be of a flour, and they shall be baked with leaven. Now this is baked with leaven. Now this is a very, very mysterious thing. ఇప్పటి వరకు ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు మరి పులిసినటువంటి పిండితో అప్పము చేసుకోమని దేవుడు చెప్పలేదు. అన్ని ఫీస్ట్లలో కూడా ఏ దాంట్లోనైనా అన్లెవెన్ బ్రెడ్ అని రాయబడుతుంది.
కానీ ఈ ఒక్క ఫీస్టే, ఈ పెంతెకోస్తు ఫీస్ట్ మాత్రము 2 అప్పములు మీరు చేయాలి. ఆ 2 అప్పములు మరి ఈస్ట్ తో ఉండాలి అని చెప్పేసి మరి ప్రభు చెప్తున్నారు. అయితే దేవుని ప్రియ బిడ్డలారా, ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం మనం ఆగుదాము. ఇక్కడ ఒక సత్యాన్ని మనం నేర్చుకున్న తర్వాత మనం ముందుకు వెళ్దాము. ఎందుకు ఈ 2 అప్పములు, ఈ 2 బ్రెడ్స్ ని దేవుడు చేసుకొని తీసుకురమ్మంటున్నాడు అనేది ఒక్కసారి మనము గ్రహించాలి. అండ్ దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గో ఫర్దర్. నౌ ఇన్ జేమ్స్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 18 చదువుకుందాం. James chapter 1 verse 18. యాకోబు మొదటి అధ్యాయము 18వ వచనము. ఆయన తాను సృష్టించిన వాటిలో మనము ప్రథమ ఫలముగా ఉండునట్లు సత్యవాక్యం వలన మనలను తన సంకల్ప ప్రకారము కనెను. చూడండి అమ్మా, జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఇక్కడ ప్రభువారు చెప్తున్నది ఏం మనిషినంటే, ఆఫ్ హిస్ విల్ హీ బాట్ us forth by the word of truth, that we might be a kind of first fruits of his creation. Earlier it was only the Jewish people, but now a Gentile Christian is called the first fruit for Yahweh. That is a mystery I wanted you to know. The second verse we are going to read is Romans chapter 8 verse 23. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 23వ వచనమును చూస్తే అక్కడ ఏమని రాయబడ్డదంటే, we also who have the first fruits of the spirit, even we ourselves drawn within ourselves, eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. అంతేకాదు ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలములు నందిన మనము కూడా, చూడండి, ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలములు పొందిన మనము కూడా. చాలా మా ఒక వర్డ్ చాలా, ఆత్మ ప్రథమ ఫలము పొందినటువంటి మనము కూడా. Earlier we were not counted as that, but now because of Jesus Christ this new bread has come. Earlier it was only one bread, that is Israel, and this new bread was not there, but they were celebrating all the festivals with 2 breads, did not know the mystery why there is another bread, why there is a leaven. ఎందుకు అది పులిసినటువంటి ఆ యొక్క పిండితో చేయమని అన్నాడు. అది 2 అప్పములు ఎందుకనేది ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు తెలియకుండానే ఆచారముగానే వాళ్ళు చేస్తున్నారు, కానీ అది క్రీస్తులు మర్మము దాగి ఉన్నదని మాత్రము వాళ్ళకి తెలియదు. ఇంకో వచనం చదువుకుందాం. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 14 వర్స్ 4 లో చూద్దాం. ప్రకటన గ్రంథము 14వ అధ్యాయం 4వ వచనములో, వీరు స్త్రీ సాంగత్యంన అపవిత్రులు కాని వారును స్త్రీ సాంగత్యం ఎరుగని వారునై ఉండి గొర్రెపిల్ల ఎక్కడికి పోవునో అక్కడికి వెళ్ళి ఆయనను వెంబడింతురు. వీరు దేవుని కొరకును గొర్రెపిల్ల కొరకును ప్రథమ ఫలముగా ఉండుటకై మనుషులలో నుండి కొనబడిన వారు. చూడండి, మనుషులలో నుండి అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వారిలో నుండి కొనబడినటువంటి వారు. వీరు గొర్రెపిల్ల ఎక్కడికి వెళ్తాడో అక్కడ గొర్రెపిల్లతో వెళ్ళేటటువంటి వాళ్ళు. ఎవరు వీళ్ళు? అన్య జనులలో నుండి క్రీస్తును అంగీకరించినటువంటి బిడ్డలు. ఈ బిడ్డలు వాళ్ళు ఎప్పుడు గొర్రెపిల్లతోనే ఉంటారు, యేసయ్యతోనే ఉంటారు. యేసయ్యతో ఉండేటటువంటిది ఎవరు అనంటే ఆయన వధువు సంఘము. సంఘము ఆయనతో ఉంటుంది. సంఘము ప్రథమ ఫలముగా ప్రకటన గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాం. So we are going to be with Jesus Christ. The reason why we are going to be there is because Jesus has adopted. Because the word of God earlier we have read in Romans 8:23 where it says eagerly waiting for the adoption of the body. Adoption into the body. So we were adopted into the body of the Lord Jesus Christ, my friend. So now Jesus is not only opened himself for the Jewish people, but he has opened his heart for the Gentiles. Remember, we're going to go further and look at this one. In Leviticus chapter only, verse 23, verse 17 చూద్దామమ్మా. 17వ వచనము. Leviticus chapter 23, verse 17. మీరు మీ నివాసములలో నుండి తూములో 2 10వ వంతుల పిండి గల 2 రొట్టెలను అల్లాడించు అర్పణంగా తేవలను. వాటిని గోధుమ పిండితో చేసి పులియబెట్టి కాల్చవలను. అవి యెహోవా. చాలమ్మ, 20వ వచనం చదువురా. అప్పుడు మీరు మేకలలో
ఒక పోతును పాప పరిహారార్థ బలిగా అర్పించి 2 ఏడాది గొర్రె పిల్లలను సమాధాన బలిగా అర్పింపవలెను. Okay, so look at that two things that we are seeing here. అండ్ ఆ పులిసినటువంటి పిండి గురించి కూడా జాగ్రత్తగా గమనిద్దాము. గలతీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 7వ వచనం చదువుకుందాం. గలేషియన్స్ చాప్టర్ 2 వర్స్ 7. అయితే సున్నతి పొందిన వారికి బోధించుటకై సువార్త పేతురుకు ఎలాగూ అప్పగింపబడనో అలాగూ సున్నతి పొందని వారికి బోధించుటకై నాకు అప్పగింపబడినని వారు చూచినప్పుడు. చాలమ్మా, అక్కడ ఏమని రాయబడ్డదంటే సున్నతి పొందినటువంటి వారి గురించి, అంటే వారు హృదయంలో సున్నతి పొందడానికి, వారికి సువార్త ప్రకటించడానికి, అన్యజనులకు సువార్త ప్రకటించడానికి ప్రభువు నన్ను ఎన్నుకున్నాడు. యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే అపోస్తుల కార్యం 9వ అధ్యాయము 14-15 వచనాల్లో పౌలు గురించి ప్రభు మాట్లాడుతున్నప్పుడు, నేను ఒక అర్హమైన పాత్రగా, ఇఫ్ యూ కెన్ టర్న్ టు యాక్ట్స్ చాప్టర్ 9 అమ్మా, యాక్ట్స్ చాప్టర్ 9 లో ఆ టెస్ట్ మనీలో చూసినప్పుడు ఐ థింక్ 14-15 అనుకుంటా. అందుకు ప్రభువు నీవు వెళ్ళుము అన్యజనుల ఎదుటను రాజుల ఎదుటను ఇశ్రాయేలీయుల ఎదుటను నా నామం భరించుటకు ఇతడు నేను ఏర్పరచుకున్న సాధనమై ఉన్నాడు. అక్కడ చూడండి, అన్యజనుల దగ్గర నా నామమును ఘనపరచడానికి నేను ఎన్నుకున్నటువంటి నా సాధనమని పౌలు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. అందుకనే లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయములో లూకా రాస్తున్నటువంటి మాటల్లో 32వ వచనమును గమనిద్దాం. Luke chapter 2 verse 32, where it says, he is a light to reveal God to the nations and he is the glory of your people Israel. అన్యజనులకు నిన్ను బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను, నీ ప్రజలైన ఇశ్రాయేలుకు మహిమగాను, నీవు సకల ప్రజల ఎదుట సిద్ధపరిచిన నీ రక్షణ నేను కన్నులారా చూచితిని. చూడండి, అక్కడ ఆ మాట చూడండి, అక్కడ ప్రవచనము అక్కడ నెరవేర్చబడుతున్నది. దేవునికి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానము అక్కడ నెరవేర్చబడుతున్నది. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, యేసయ్య అన్యజనులకు కూడా వెలుగుగా సువార్త ప్రకటించడానికి ఇవ్వబడినట్టు మనము చూస్తూ ఉన్నాం. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ సెకండ్ బ్రెడ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ద ఈస్ట్ ఇన్ దట్ వన్ and the leaven is very important. This signifies many truths that God is not just for the people of Israel but also for the Gentiles. Isaiah chapter 49 verse 6 amma. Isaiah chapter 49 verse 6. నీవు యాకోబు గోత్రపు వారిని ఉద్ధరించినట్లును ఇజ్రాయేలులో తప్పింపబడిన వారిని రప్పించినట్లును నా సేవకుడవై ఉండుట ఎంతో స్వల్ప విషయము. భూదిగంతముల వరకు నేను కలుగజేయ రక్షణకు సాధనమగుటకై అన్యజనులకు వెలుగై ఉండునట్లు నిన్ను నియమించి ఉన్నాను. చూసారా మీరు, అక్కడ భూదిగంతముల వరకు అన్యజనులకు అందరికీ వెలుగుగా ఉండడానికి నేను నిన్ను నియమించి తిని అని చెప్పేసి ప్రభు చెప్తూ ఉన్నాడు. సో జీసస్ he was there in that mystery, these two loves and having his. ఎప్పుడు కూడా మనం బైబిల్లో అనేక సార్లు చూడండి వాడుక గురించి మనము పోలికగా మనము యూజ్ చేస్తాం. ఆ యొక్క పులిసినటువంటిది ప్రతిసారి పాపానికే సంబంధించినటువంటిది కాదు. ఇక్కడ జ్ఞాపకం పెట్టుకుందాము. మరి ఎందుకు ప్రభు ఇక్కడ 2 అప్పములు మీరు పులిసినటువంటి పిండితో చేయమని అని అంటున్నాడంటే దాని అర్థం ఏంటిది అంటే, ఒకటి ఇశ్రాయేలుకు, రెండవదేమో మరి అన్యజనులకు. అయితే దాంట్లో ఉన్నటువంటి పులిసినటువంటి పిండికి సాదృశ్యం ఏంటిదంటే, యేసయ్య చెప్పినట్టే దేవుని రాజ్యము ఏ విధంగా ఉంటుందనంటే, ఒక ఆమెనంట పిండి అంతటిలో పులిసినటువంటి పిండి దాంట్లో పెట్టడము వలన ఆ పిండి అంతా ఏ విధంగా పులుస్తుందో దాని అర్థము కూడా మనం నేర్చుకోవాలి. ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ వన్ ఇస్ మ్యాన్ ఈస్ గివెన్ something to rise from his position and giving that ingredient that it will bulge and it becomes a cake. Now that yeast is going to mix completely in the flour and then it becomes a cake, it becomes a bread. Chudandi, a bread lo chudandi, earlier never God said to put yeast, but now here the reason why he is asking them to put the yeast is because God is going to dwell in the hearts of people forever.
until the end of the age. Even when they die, they're going to be, with God. Remember, when man was born, the role of the Holy Ghost in our life, where he indwells, infills, and moves and manifests. My friend, when we are born into this world, we are born with three areas, three things in our life. Number one is the body, the other one is the soul, and the third one is the spirit. But interestingly, that we need to remember, when Adam was born, when Adam was created by God, Adam had three things in his life. Remember, number one, he had a body like you and me, and he had the soul that you and me have, and he had the spirit that you and I have. The only difference, when he fell from the presence of God is his spirit was dead. His spirit was dead. So, now we are all born with three components in our life. One is the body, the other one is the soul, and the other one is the spirit. But unfortunately, we are born with a spirit that is dead. So, if somebody says, I need Jesus because, I wanted to transform my life, let me tell you something very, very clearly. Jesus did not come into this world to make bad people good. Jesus came into this world to make, dead people live. That is important. చెడ్డ వాళ్ళని మంచి వాళ్ళుగా చేయడానికి యేసయ్య రాలేదు. చనిపోయినటువంటి వారిని, అపరాధముల చేత చనిపోయినటువంటి వారిని లేవనెత్తినటువంటి యేసయ్యని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుని ప్రియబిడ్డలారా. What happened in the life when people accepted Jesus is, as I mentioned, we have three things. One is the body, the other part of your soul. Andukane, if there is a preaching that is going on and telling, if you are a believer of the Lord Jesus Christ, and the word of God says that if you are a believer of the Lord Jesus Christ, so what I was mentioning is, I don't know whether you can follow this, but I wanted to just give this a small, a diagram here. If you can see this one, we were born with a dead spirit, but when Holy Spirit God came into our life, what happens is there is a union between the soul and the spirit. Now we became a new creation, and that is the reason for chapter 5 verse 17. If anyone is in Christ, if anyone is in Christ, is a new creation. Now, there are two things: Christ in you and you in Christ is two different things. I'll tell you, not just different things, but the things that we need to understand. Christ in you has happened when he indwells your heart, not just a Jewish person, but also a Gentile. That is the reason these two, I asked my sister-in-laws to bake bread to show you. These are very yummy breads. Unfortunately, you cannot eat them because you can only see. This is a virtual thing. Otherwise, we would have passed it. Look at these beautiful breads that they have baked. These two breads, they're baked here. The recipe we're going to see later. But these are
the beautiful yummy breads that are made, and these are made with the yeast in it. Also, if you see, they have baked, if you don't put yeast in it, you won't see this bread happening like that. It just becomes a chapati kind of a thing, but they became bread. Why? Because yeast was added in it. When yeast was added into this flour, my friend, these and Israelite were celebrating but not knowing the mystery. The mystery is very simple. When Holy Spirit becomes part of our life and He indwells in our hearts, my friend, everything else changes. That's the reason John says people did not want to accept Jesus. You know why? Because Jesus is the light. People who are living in darkness, when the light comes and exposes all the sinful nature in their life, they got scared, and then the more Jesus came, in near to them, they were scared because of the darkness that was there in their life. But Jesus came to take away the darkness of the soul and revive that, give you a new life, that you and I can live with God forever, my friend. That is the reason that was celebrated. Today, what is it that we get of Pentecost? This day of Pentecost, if you see, Jesus was mentioning that one earlier also in Luke chapter 24. In Luke chapter 24, verse 48 and 49, Nana. In Luke chapter 24, verse 48 and 49, it says, "You are witnesses of these things, and behold, I am sending the promise of my Father upon you, but stay in the city until you are clothed with power from on high." ఈ సంగతులకు మీరే సాక్షులు. ఇదిగో నా తండ్రి వాగ్దానం చేసినది మీ మీదికి పంపుచున్నాను. మీరు పైనుండి శక్తి పొందే వరకు పట్టణంలో నిలిచి ఉండడని వారితో చెప్పాను. చూడండి దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, అక్కడ ప్రభు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటి అంటే, see, there are two things that in the beginning I could not understand, but now I understand the meaning of that one. In 28th chapter of Matthew, we see a great commission of the Lord, and the Lord said, "Go into the world, go into all the nations and preach the gospel and baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost, and teach them the things that I am doing and make them disciples." That is the great commission that God has given. But then God says in Luke, He says, "Wait." The word wait, go, wait is different. Why do we have to wait? If they go before receiving the Holy Ghost in their life, they cannot preach the way that Jesus wanted them to preach. They cannot perform the great things, great wonders and miracles that Jesus has performed. Why? Because they need to be clothed with the Holy Ghost. Today, I got a few questions, and when I was talking to some of my people, and people back in India also, many people, say, on the day of Pentecost, the Holy Spirit is going to come upon you. If you are not a believer until now, if today is the day that you are accepting Jesus, I want you to know that yes, the Holy Spirit, God will come upon you. He will dwell in your heart. But if you're already a believer, God of Holy Spirit is already indwelling in your spirit, in your life, in your heart. So what is it that we are waiting on the day of Pentecost? Remember, it's something that we need to remember. Today there is no mighty rush. Today there is no mighty rush that happened on the Mount of Sinai. I just have some of the things that I was writing down, and I wanted to give you to all of you about this. This you will find in Exodus chapter 19. If you see Exodus chapter 19, vachanam okkasari chadura. యెహోవా మోషేతో, నీవు ప్రజల యొద్దకు వెళ్ళి నేడును రేపును వారిని పరిశుద్ధపరచుము. వారు తమ బట్టలు ఉదుకుకొని 3వ నాటికి సిద్ధంగా ఉండవలెను. 3వ నాడు యెహోవా అందరి కన్నులు ఎదుట సీనాయి పర్వతం మీదకి దిగి వచ్చును. నీవు చుట్టూ ప్రజల
ప్రజలకు మేరను ఏర్పరిచి, నీవు ఈ పర్వతము ఎక్కవద్దు, మీరు ఈ పర్వతం ఎక్కవద్దు, దాని అంచును ముట్టవద్దు, భద్రము సుమి, ఈ పర్వతము ముట్టు ప్రతివానికి మరణశిక్ష తప్పక విధింపబడవలను. ఎవడును చేతితో దాన్ని ముట్టకూడదు. ముట్టిన వాడు రాళ్లతో కొట్టబడవలను, లేక పొడవబడవలను. మనుష్యుడు గాని మృగము గాని బ్రతకకూడదు. భూరధ్వని చేయునప్పుడు వారు పర్వతం యొద్దకు రావలను. అప్పుడు మోషే పర్వతం మీద నుండి ప్రజల యొద్దకు దిగి వచ్చి ప్రజలను పరిశుద్ధపరచగా వారు తమ బట్టలను ఉదుపుకొనిరి. అప్పుడు అతడు మూడవ నాటికి సిద్ధముగా నుండుడి, ఏ పురుషుడు స్త్రీని చేరకూడదని చెప్పెను. మూడవ నాడు ఉదయమైనప్పుడు ఆ పర్వతం మీద ఉరుములు, మెరుపులు, సాంద్ర మేఘము, బూర యొక్క మహాధ్వనియు కలుగగా పాళెంలోని ప్రజలందరూ వణికిరి. దేవుని ఎదుర్కొనుటకు మోషే పాళెంలో నుండి ప్రజలను అవతలకు రప్పింపగా వారు పర్వతము దిగువను నిలిచిరి. యెహోవా అగ్నితో సీనాయి పర్వతం మీదికి దిగి వచ్చినందున అదంతయు ధూమమై ఉండెను. దాని ధూమము కొలిమి ధూమము వలె లేచెను. పర్వతం అంతయు మిక్కిలి కంపించెను. ఆ బూరధ్వని అంతకంతకు బిగ్గరగా మ్రోగెను. మోషే మాట్లాడుచుండగా దేవుడు కంఠస్వరం చేత అతనికి ఉత్తరమిచ్చుచుండెను. యెహోవా సీనాయి పర్వతం మీదికి అనగా ఆ పర్వత శిఖరం మీదికి దిగి వచ్చెను. యెహోవా పర్వతం శిఖరం మీదికి రమ్మని మోషేను పిలువగా మోషే ఎక్కిపోయెను. ఇంకా అవి just because of the time, please read that whole chapter. You will understand the same thing happened in Jerusalem also, my friend. Yahweh came on the top of the mountain in Mount Sinai. Here in Jerusalem, the Holy Spirit came in the upper room, inside the upper room, and then filled. Then there was a great sound of rushing wind, fire and thunders and shofar that was continually, the trumpets were continually, the voice was heard. In here, in Jerusalem, what we see is there was a great sound from heaven. Acts chapter 2 లో రాయబడ్డది. అక్కడ మనం ఇప్పుడు అదొకటి కూడా చదువుదాం నాన్న. అక్కడ Acts chapter 2 లో చూసినట్లయితే అక్కడ we will see the thing what has happened on the day of Pentecost. పెంతెకొస్తు పండుగ దినము వచ్చినప్పుడు అందరూ ఒక చోట కూడి ఉండిరి. అప్పుడు వేగముగా వీచు బలమైన గాలి వంటి ఒక ధ్వని ఆకాశము నుండి అకస్మాత్తుగా వారు కూర్చుని ఉన్న ఇల్లంతయు నిండెను. చూడండి, అక్కడ పర్వతము నిండింది, ఇక్కడ ఇల్లంతా కూడా నిండింది. మరియు అగ్ని జ్వాలల వంటి నాలుకలు విభాగింపబడినట్టుగా వారికి కనబడి, అక్కడ ఒక్క నిమిషం, అక్కడ పర్వతము పూర్తిగా అగ్ని చేత దహించబడ్డ తర్వాత ఆర్కియాలజిస్ట్ ఫౌండ్ the stones on the Mount Sinai, and they say the heat, the intense of the heat is unbearable, and it is impossible to have that kind of a fire in the wilderness on the top of the mountain and చెప్పేసి వాళ్ళు they are able to say that one, and we know the history behind that. Why that unbearable, more intense fire that came and consumed the whole top of the mountain? Because of the holiness of God. That fire also came in the upper room, but this is not to consume the people. This is to consume all the darkness that is there, and people were able to have that indwelling of the Holy Ghost inside their life. ఆ యొక్క అగ్ని విభజింపబడి మనిషి యొక్క నాలుకల లాగా అది కనబడ్డదంట. అవన్నీ కూడా పోలికలు దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. అగ్ని వలె ఆ అగ్ని వచ్చింది, బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ టు కన్స్యూమ్ దెమ్, బట్ దిస్ ఇస్ టు సే దట్ దిస్ ఇస్ ద హోలీ ఫైర్ దట్ హస్ కమ్ ఫ్రమ్ హెవెన్. Why? To indwell in the hearts of the believer. ఈ అగ్ని నాలుకలు లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు మనిషితో పాటు they became part of the man life and your life. Today you need to understand that you may not see the rush of that sound wind, you may not see the fire
ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది విశ్వాసులు కూడా ప్రభు నాకు ఆ అగ్ని నాలుకని, అది పిచ్చితనం. అది ఆ రోజు అది అపాయింట్ చేయబడినటువంటి దినం. ఆ దినమున పెంతెకోస్తు దినమున ప్రపంచమంతా కూడా ఆయన రావడానికి ఆ దినమున ప్రత్యేకించినాడు గనక ఆ రోజు ఆయన ఈ లోకంలోనికి వచ్చిండు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆయన ఇక్కడే ఉన్నాడు. He is with us. Earlier the Father spoke to people and then he sent his son Jesus. Who is Jesus? Jesus is Yahweh coming in flesh. That's it. Ante. యేసయ్య ఎవరండి? దేవుడు నరరూపిగా మన మధ్యలోనికి వచ్చినటువంటి ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టినాం అంతే. బట్ he is God himself. God came down in a human form. His name is Jesus. When he ascended into heaven, the Lord said, when I go to the Father, the Father will send you the Comforter. Today we are not seeing God of Holy Spirit as a comforter. People are only seeing fire. ఎందుకు? దేనికి fire? We need to understand. The Lord said, when I go to the Father, I'm going to send you fire and unleavened. There is a difference between the Holy Spirit baptism and the fire baptism. We're going to cover them later. The first baptism was the baptism that was given is a Holy Spirit baptism for them, and that means now earlier in the Old Testament ఎప్పుడు కూడా చూడండి, మోషేతో పాటు ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు, ఏలియాతో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు, మరి యాకోబుతో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు, అబ్రహాముతో ఉన్నటువంటి దేవుడు, దావీదుతో ఉన్నటువంటి దేవుడు, ఇప్పుడు పేతురులో ఉన్నటువంటి దేవుడు. హల్లెలూయా, దేవునామం స్తోత్రం. మత్తయిలో ఉన్నటువంటి దేవుడు, శిష్యులలోనికి వచ్చినటువంటి దేవుడు. అంతేకాదు, not just the 12 disciples. Of course they were 11 and they could not they lost one, Judas, and then we see another one, Matthias, was added for the 12. But not only 12 disciples, the whole upper room was 120 people. This 120 people were sealed with the Holy Ghost. But from that day onwards, Peter is saying, to make it a shorter sermon, look at what happened when the Holy Spirit came upon them. చదువునాను ఇప్పుడు. అందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై, అందరూ పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన వారై, ఆ ఆత్మ వారికి వాక్శక్తి అనుగ్రహించిన కొలది అన్య భాషలతో మాట్లాడసాగిరి. చూడండి, ఆ టైమ్ is a beautiful time, and the time, God said go into the world and preach the gospel, but the meaning of that one is, wait, the world is going to come to you. That is the time world has come to Jerusalem. We need to remember that. The people from all over the world, because at the Roman Empire, that was the year that God was appointed, and God made it in a very beautiful way, where people came to Jerusalem from all over the world. You know how many people would come to celebrate these festivals? About 2 million people would just stay there in Jerusalem at the time, and we will have people all around the world who scattered, they would come, but also along with them the other people will come for business and merchants, because there are a lot of business that will happen in those times, my friend. There are extra biblical sources say that when Thomas was also preaching the gospel, sometimes I really amaze what would be the gospel where that Thomas would preach, and where Indians and mostly people say that these people were Malayalis. They have heard the gospel, and that is where in Malabar and all the places where Thomas came and evangelized the people, and then from there, he came to Chennai and he died in Chennai. We have very signs and proofs that he worked in Chennai. But the thing is, when these people came from India and they were watching, all the disciples were talking in different words. వాక్కు శక్తిని అనుగ్రహించి వాళ్ళకు భాషలు మాట్లాడే కంటే ఈ రోజు మనం అనుకుంటున్నటువంటి భాషలు కాదండి.
ఇది మామూలుగా మనుషులు మాట్లాడే భాషలు. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ వచ్చి అక్కడ చూస్తున్నప్పుడు ఏంటిది వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు, వీళ్ళందరూ బయటకు వచ్చేసారు. All the disciples, 120 people came out. In those days, we need to remember, అహస్వరోషు కాలంలో దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, ప్రపంచం అంతా కూడా ఎస్తేరు గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నది. The whole world, is divided into 120 provinces. And today we see, on the day of Pentecost, 120 people are just standing there and speaking all different languages of the world. And the world is hearing all the languages. Here are people from Malayali, from India, and they are hearing Thomas is saying something like that. Hey, God has made all this world, and in this world God made you and me as in his image. ఆయన నీ ఆయన స్వరూపంలో నిన్ను నన్ను సృష్టించిండు. మనము దేవుని వదిలేసి సృష్టిని ఆరంభించడం మొదలు పెట్టాము. కానీ దేవుడు మనల్ని కనికరించి ఆయన కుమారుడైన యేసయ్యను కన్య గర్భములో నుండి ఆయనను మమ్మల్ని పంపించి ఆయన అనేకమైన గొప్ప కార్యములను చేసి నీ పాపముల గురించి నా పాపముల గురించి ఇదిగో ఈ ప్రదేశంలోనే ఈ పట్టణంలోనే ఈ ప్రజలే యేసయ్యను చంపి ఆయనను సిలువ వేసేశారు. సిలువ వేసిన తర్వాత 3వ దినమున ఆయన తిరిగి లేచిండు. ఇదిగో దానికి మేము సాక్షులము అని చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళ భాషలో విన్నప్పుడు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది. That is the reason Thomas was appointed to come to India. Today, you and I are Christians if you are from India. And I'm telling you, we are privileged because some people say, Christianity is a foreign language and Americans వచ్చినప్పుడు తీసుకొని వచ్చిండ్రు. వాళ్ళు ఏదో ఎంగిల్ ఇస్తే మనం ఎంగిల్ ఎవరురా చెప్పింది ఎంగిల్ అని చెప్పేసి. In the first century itself, Thomas, the disciple of the Lord Jesus Christ, came into India. That is the beginning of Christianity in India. ఎవరో ఎంగిల్తనం ఇచ్చినట్టు కాదు. This is the first century. Thomas came to India, evangelized India. Today, many generations. Yes, if you take me, 4 generations ago, we were not Christians. But my great-grandfather accepted the Lord. My grandfather lived as a Christian. My father is living as a Christian. I am a Christian. But we are all recipients of all this grace because of the great commitment that these apostles have made. Why they were able to make that appointment, that thing is very important. ఎందుకు వాళ్ళ విధంగా అంత బలంగా ప్రతిసారి గునుగుతూ ప్రతిసారి మరి డౌట్స్ ఉన్నటువంటి థామస్ ఎందుకు ఆశ్చర్యరీతిగా మరి ఈ యొక్క ఆసియా ఖండంలో ఇండియా దేశంలో గొప్ప పరిచర్య చేయగలిగిండు? ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇప్పుడు థామస్ లోనికి వచ్చిండు గనక the indwelling of the Holy Spirit and infilling of the Holy Spirit has moved Thomas in his commitment to come to India. What happened when the Holy Spirit moved through Thomas, my friend? Great things have happened. Many people have given their lives to the Lord. Why? Because of one man's commitment, in agreement, in a covenant. We are in that covenant relationship now. The Holy Spirit, God and you. Now we became inseparable because God became in part of life. Now when the bread is baked, you cannot take yeast out of it. In the same way, you cannot take out the Holy Spirit from the life of a believer. It is embedded inside. It is inside of the believer's life. It is inseparable. What happens when you die from this world? As I mentioned, we have 3 components. We have body, we have soul, and we have spirit. Because the soul and spirit are already attached to themselves, now it is not the human spirit, but it is God's Holy Spirit which is watching over and put a seal on the life of a believer. When we die, the body will die and the body will start decaying, but the soul will be taken by the Holy Ghost into God. That is a mystery. So today we have to celebrate. Yes, we have to celebrate. Yes, we need to celebrate. We need to celebrate the goodness of God in each one of our lives. That is the reason I wanted you to look at these verses. The Lord said, if a Jewish person is there, if a Jewish person is hearing this one, I know it is difficult, but in case if there is anyone Jew, who is living in Jerusalem or in any parts of the world or in US, you need to remember this gospel message on the day of Pentecost is also for you. Why? Look at this verse that God has given in Isaiah chapter 44, verse 3 and 4.
Isaiah chapter 44 verse 3 and 4. What did the Lord said? I will pour water upon him that is thirsty. Can somebody read Amma? Read that. నేను దప్పిగల వారి మీద నీళ్లను ఎండిన భూమి మీద ప్రవాహ జలములను కుమ్మరించెదను. కానీ అక్కడ ప్రీ రిక్వెస్ట్ ఏంటిదంటే దప్పికొని ఉండాలి. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, ఈ రోజు if you say I don't have Holy Spirit, you know what, genuinely if you are saying I don't have Holy Spirit, I will respect what you are saying. I don't have the Holy Spirit, but you cannot live a day without Holy Spirit. If you have a doubt that whether you have the Holy Spirit or not, you need to understand, did you give your life to the Lord Jesus Christ is important. Do you have the thirst of God? For God is important. Look at this one very carefully. దప్పికొనిన వారిపైన నీళ్లను ఎండిన భూమి మీద ప్రవాహ జలములను కుమ్మరించెదను. నీ సంతతి మీద నా ఆత్మను కుమ్మరించెదను. నీ సంతతి పైన నా ఆత్మను కుమ్మరింతును. నీకు పుట్టిన వారిని నేను ఆశీర్వదించెదను. నీటి కాలువల యొద్ద నాటబడిన నిరవంజి చెట్ల గడ్డిలో ఎదుగునట్లు వారు ఎదుగురు. చాలా మందికి తెలియదు ఈ నీటి కాలువలో నిరవంజి చెట్టు అని అంటే దాని అర్థం ఏంటిదంటే అది అన్డిస్ట్రక్టబుల్ అన్నమాట. ఎందుకంటే అది నీటి కాలువలో అది నాటబడినది కనుక. దేవుని ప్రియబిడ్డలారా, there are two plants. One is you maintain, the other one is the Lord maintains it. How? You know, if you have a plant, you got to water that. But if the tree has taken roots near the brook or near the river, what happens is it touches the eternal resource that will never dry up, and now you don't have to put the water for this tree, but the water that it takes the source from within, it will grow, and that is the meaning of it. A man and a woman need to realize that when the days are going to come where my people are going to be thirsty, their land is going to be dry, parched land, but I will flood the places with grace, the Lord says. The day has come. The day has come 2000 years ago on the day of Pentecost. The water, the living water that Jesus said on the feast, he said the living water will come out of your belly. The meaning that the Lord says, it is about the Holy Spirit. When the Lord Jesus Christ said the Spirit of God will come into your belly and is going to stay there and he will become the rivers of water, the meaning of that one is something that you cannot control, but you will be controlled, as Ezekiel talks about the river that we have already discussed, my friend. Today you need to realize, if you are a believer, don't look for another sign. A Jew will look for a sign. Greek will look for the wisdom, but a believer will look for God's mighty work in your life and my life, my friend. That is important. You need to recognize that today. Today, I wanted you to know another verse in Ezekiel chapter 36, verse 25. Ezekiel chapter 36, verse 25. మీ అపవిత్రత యావత్తు పోవునట్లు నేను మీ మీద శుద్ధ జలము చల్లుదును. మీ విగ్రహముల వలన మీకు కలిగిన అపవిత్రత అంతయు తీసివేసెదను. చూసారా మీరు, మీకున్నటువంటి అపవిత్రత అంతా కూడా నేను తీసివేస్తానని చెప్పేసి దేవుడు వాగ్దానం చేసినట్టు మనం చూస్తున్నాం. Because of the time, I'm going to go faster, and some of the verses that I want you to write down for our better understanding. Also read Jeremiah chapter 23 verse 23 and 24. Amma. Jeremiah 23, 24. నేను సమీపమునందు దేవుడును మాత్రమేనా, దూరమున నుండి దేవుడను కానా? యెహోవా సెలవిచ్చిన మాట ఏదనగా, నాకు కనబడకుండా రహస్య స్థలములలో దాగగలవాడు ఎవడైనా కలడా? కనబడకుండా రహస్యమైనటువంటి స్థలములో దాగుకొనగలిగిన వాడు ఎవడన్నా ఉన్నాడా? నేను భూమి ఆకాశముల యందంతటా ఉన్నవాడను కానా? నేను భూమి ఆకాశం అంతటా నేను ఉన్నవాడను కాదా? చూడండి, దేవుడు భూమిని ఆకాశమును నింపేటటువంటి దేవుడు. ఆ విధంగా నింపేటటువంటి దేవుడు చెప్తున్నాడు ఏంటంటే, నాకు రహస్యమైన చోటు ఏదైనా ఉన్నదా? Is there a secret place for me? No, I can see everything. And the Lord knows your heart, whether that heart is filled with His Holy Spirit.
How we can say that? What is it that God is filling with? In Psalm 139, look at what David is saying. In Psalm 139 verse 7, Psalm 139 verse 7 onwards. నీ ఆత్మ యొద్ద నుండి నేనెక్కడికి పోవుదును? చూడండి, నీ ఆత్మ యొద్ద నుండి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళుదును? నీ సన్నిధి నుండి నేనెక్కడికి పారిపోవుదును? నీ సన్నిధి నుండి నేను ఎక్కడికి పారిపోతాను? నేను ఆకాశమునకు ఎక్కినను నీవు అక్కడను ఉన్నావు. No, if I go upon the heaven, ascending to heaven, you are there. నేను పాతాళమందు పండుకొనినను నీవు అక్కడను ఉన్నావు. If I make my bed in Sheol, you are there. నేను వేకువ రెక్కలు కట్టుకొని సముద్ర దిగంతములలో నివసించినను అక్కడను నీ చెయ్యి నన్ను నడిపించును, నీ కుడి చెయ్యి నన్ను పట్టుకొనును. So there is no place that you can go. God is filling with His presence, and today the Lord wanted to tell, if you are a believer, know that God is already, indwelling in you. I'm going to give you some of the references for you to write down for indwelling of the Holy Spirit. Because of the time, I'm just going to read some of them. Just write down this one. Romans chapter 5 verse 5. Romans 5:5. It says, He has filled us the Holy Spirit, in our hearts through His love. Aina mana yokka హృదయములను ఆయన పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపెను అని చెప్పేసి రాయబడ్డది. In Romans chapter 8 verse 14 to 16, there are three things that we can learn. We are led by the Spirit. That's what I said. When we are indwelling and when we are filling and when we move, we are led by the Spirit. And then we have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Whoever cries, Abba, Father, they need to cry with the Holy Spirit. You cannot cry, you cannot call God as Father. That's the reason Jewish people cannot understand when you say, Abba, Father. Who are you? I mean, like, they don't even mention the name Yahweh. Whenever the word Yahweh comes in the Torah, instead of calling Yahweh, they will say Adonai, Lord. They don't call Yahweh. Today, we are calling Yahweh. We are calling this Yahweh as Abba, Father. That is a blasphemy in Jewish thing. But today, you and I are privileged. Why? Because we are adopted. How? Because when the Holy Spirit came into our life, we became part of the Holy Spirit. He has adopted us as a family into his family, my friend. And the third thing, in Romans 8 verse 16, it says, the Spirit itself beareth witness with your spirit that we are the children of God. That we are the children of God. I'll tell you some of the signs whether you have the Holy Spirit or not. Are you depending on God, for everything? That is what is important for you. I wanted to give you, the things that I have seen. For first thing is the witness. The Holy Spirit will witness, and your spirit can say, whether you belong to the Lord Jesus Christ or not. What is important is, turn with me to Acts chapter 2 verse 36 and 37. Acts chapter 2 verse 36 and 37 and 38. వారు ఈ మాట విని హృదయంలో నొచ్చుకొని, సహోదరులారా, మేమేమి చేతుమని పేతురును కడమ అపోస్తలులను అడగగా, what do we do? పేతురు, మీరు మారుమనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తం ప్రతివాడు యేసుక్రీస్తు నామమున బాప్తిస్మం పొందుడి, అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మ అను వరం పొందుదురు. Look at this words very carefully. There are 4 words that I want you to underline. Number 1 is repent. Repent is important. The Lord says, you wanted to know whether you have the Holy Spirit. Let me tell you. Did something happen? The process has happened. Did you repent of your sins? The second thing is repent and be baptized. Repent and be baptized. Maaru mansu bandi meeru baptism pondadu. If you are saying, I'm not baptized, then why do you need to say that you are a Christian? I don't know. Some people are taking too much time and getting baptized. My friend, this word is very clear. Ee word chudandi jagrataga. When you will receive the Holy Spirit. But the thing is, if you don't receive the Holy Spirit, you cannot be revived in your soul. You cannot say that I am a Christian if you don't receive the Holy Ghost. What happens here? 1 is a repentance. 2nd is a baptism. The 3rd one is a forgiving of your sins. When you repent and baptize, your sins are forgiven. Then you are ready for the Holy Ghost. That is a gift that God gives. Today, my friend, people are focusing on many things.
నేను అన్నాను కదా, మనిషి పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయేంత వరకు వాని జీవితంలో జరగాల్సింది ఏంటిదనంటే మొదట వాడు ప్రభువుని అంగీకరించాలి. అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాని లోనికి వచ్చి జీవిస్తాడు. రెండవది, ప్రతిరోజు మనం నింపబడాలి. ఎందుకో తెలుసా? యేసయ్య ఎందుకండి అంత ప్రార్థన చేసేవాడు? యేసయ్య ఏ అద్భుతం కూడా పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా చేయలేదండి. దట్ వర్డ్ దట్ ఐ వాంట్ యు టు హియర్ దట్. లుక్ ఎట్ దట్ వర్డ్. The Lord is mentioning here. There are so many verses that I can bring you, but the word of God says something here, and we need to understand. Okay, verses. Luke chapter 11 verse 13. Luke chapter 11 verse 13. The Lord Jesus said, "So if you are sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Ghost to those who ask him?" But asking him, who is asking? The one who repented of his sins, the one who is baptized, the one whose sins are forgiven. This person need to ask for. Just because you ask, you won't get the Holy Spirit. Just because you ask, you won't get the salvation. What is important is you need to repent of your sins. You need to be baptized. Your sins need to be forgiven. Then you are eligible to receive the Holy Ghost, and where the Lord will come inside of you and he will live with you. Today, this afternoon, my job is to let you know that God is waiting to fill you. We need to be filled because Jesus was filled every day, even after resurrection also. The word that I wanted to see is actually, it is in first chapter of Acts and Kunta. Let me show you. Yeah, in Acts chapter 1 verse 2 chudandi, after the resurrection also, the Lord says, Luke is writing, until the day when he was taken up, after he had given commands through the Holy Spirit to the apostles. Through the Holy Spirit who raised Jesus from the dead. It is the Holy Spirit. That's the reason Paul says, the Spirit that raised Jesus will raise you and me, because we believe in the Lord Jesus Christ. Ephesians 2nd chapter, it says, we were dead in our transgressions, but God raised us up in Christ Jesus. The Lord who was raised from death, you and I also will experience that power of the Holy Ghost in our life. So, do you have indwelling of the Holy Spirit? Now the question that I have to re-ask you is, instead of asking, did the Holy Spirit indwell in your soul? I have to ask you, did you repent of your sins and baptize? Are your sins forgiven? Then you know that the God of Holy Spirit is indwelling in your heart. The second thing, are you filled with the Holy Ghost every day? Even if one day you are not filled with the Holy Ghost, even though you have the Holy Spirit God indwelling, you sin against God. I will tell you, it is very, very important for us. Why believers are failing? Why believers are doing all the nasty things? Why the servants are failing? Why the so-called believers are falling away from God? Because they were relying upon themselves, not knowingly. Even though there is indwelling of the Holy Ghost, my friend, you need to be filled with the Holy Spirit every day. If you are not filled with the Lord Jesus, if you're not filled with the Holy Spirit, that day you cannot live a holy life for God. That day you cannot move in the Holy Ghost. That day you cannot manifest the glory of God. That day you cannot bring the glory of God, I'm telling you. For Peter, he need to understand some things. When he went to Cornelius, when he was preaching, in the 10th chapter of Acts, the Holy Spirit came upon them.
The Holy Spirit, God came upon them and they were speaking in tongues. But Paul says speaking in tongues is not just a sign of a believer, it is a sign of an unbeliever. If you are just satisfied and say, you know what, I speak in tongues, so I have Holy Spirit. Let me tell you something. Are you filled with the Holy Spirit every day? That's important. If you're not filled with the Holy Spirit, let me tell you, chances are there that you are relying upon you, not the Holy Spirit. That is what it means. Your faith, you need to show to the Lord that, Lord, I believe you and I depend upon you. If I wanted to take this decision, I cannot take with my strength. I need your strength. Lord, you fill me with your Holy Spirit that I can take this decision. Lord, this is difficult for me to face. This temptation is difficult for me to face. Lord, I need your Holy Spirit to fill me that I can defeat this one. That temptation can become a stepping stone for you, to increase your faith only when you are filled with the Holy Ghost. Not only that, when the Spirit of God is indwelling and filling one side, remember that should compel us to do something for the Lord. That is the move of the Holy Ghost. When you move in compassion, when you move in love, when you are grounded in love, when you are having the gift, when you are having the fruit of the Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit, love, patience, joy, long suffering, all of it, these are the things that can make you strong, but they must compel you to move and show that compassion to the others. That is where the Holy Spirit, God, will manifest in the life of the believers and God will get a glory. Shall we pray and ask the Lord for His grace this afternoon? I want each one of you to know, in the Old Testament, God was teaching people. In the New Testament, on the day of Pentecost, God gave a gift. You know what is a gift? Teacher. Teacher. He gave a teacher itself. Now the teacher is residing inside of you. But how many of you and me are able to take that strength from Him? Today, if when I say the Holy Ghost is, you don't need to wait for from heaven. The Lord who is inside of you will actually fill you. God who is indwelling in you, in your heart, will fill you. When He fills you more and more, out of compassion, when you move, you will manifest the glory of God in your life. That is what is important. My friend, let us all look to the Lord in prayer. Heavenly Father, Lord, we thank you, Master God. We thank you, Lord. We thank you, Father God. We are ever grateful to you, Lord Jesus, for the day of Pentecost, Father God. Lord, we are ever grateful to you, Lord Jesus, for doing what you have promised, Father God. Lord Jesus, on that day, Lord, my Father God, Lord, you have come, Lord, Holy Spirit, God, Lord Jesus. From that day onwards, you are living inside of us, Father God. Lord, indwelling, Lord, my Father God. I thank you, Master God. I thank you, Holy Spirit, God, for the way you're guiding us and leading us, Father God. We thank you. We thank you, Holy Spirit, God. We thank you, Father God. We thank you, Holy Spirit, God. We give you glory, honor, and praise, Father God. We thank you. We celebrate today, Lord. Our hearts are filled with thanksgiving and joy and praise, Father God. Thank you, Holy Spirit, God. Thank you, Lord. The power that you have given, Lord, for the disciples, the same power is living inside of us, Lord, my Father God, to manifest your works, to your glory, Father God, to declare your wondrous works, Father God. I thank you, Father God. Even now, Lord, if any one of us who is watching, Father God, have not received you, we ask that you please bless them, Father God. You please have mercy upon them. If any one of us, Lord, my Father God, is not able to experience you, Lord, my Father God, is not able to realize that you are, Lord, in them, Father God, we pray, Lord Jesus, that you fill them, Lord, my Father God. Make us, Lord, my Father God, so gentle and so sensitive to your voice, Father God, to hear your voice, Father God. And Lord, we do not lack anything when you are in us, when you indwell in us, Father God. I thank you, Master God. Fill us, Father God. Empty us of all the unnecessary things that we are filling, Lord, my Father God. Empty us, Lord Jesus, and fill with your anointing, Father God, with your holiness, Father God. Lord, I thank you, Lord Jesus, for your very characteristics, Lord, of the love and joy and peace and the patience and the gentleness and the long suffering and all the beautiful your characteristics,
weeks, Father God. I thank you, Hallelujah, Master God. Jesus. We give you glory, honor, and Glory, praise. mighty God. Bless everyone, Lord. We speak the mighty, Glory, Lord, my mighty Father God, blessings upon everyone who is waiting upon you, Yes, Lord, Lord my Father God, Jesus. who is watching and waiting, Father God, Yes, who is Father. crying right now, Lord, my Yes, Father Lord God, Jesus. Lord, to touch them and to fill them, Lord Hallelujah, Jesus, Lord, fill hallelujah, them, Lord Father God. Jesus. Every house you Yes, visit and you mighty fill, God. Lord, my Yes, Lord Father God, Jesus. fill, Lord, my Fill, Jesus, mighty fill, God. Lord, my Fill, Lord Father God, Jesus. anoint that church, Yes, Father Lord God, Jesus. anoint that church, Yes, Lord. mighty May God. we increase in the power of the Yes, Holy Lord Spirit, Jesus. God, Yes, Father God. mighty God. May we set our eyes, Lord, for the Hallelujah. desire of the power of Hallelujah. the Holy Spirit, God, Hallelujah, Father God, Lord to Jesus. please the Holy Spirit, God, Yes, Father God. Lord. Yes, I Lord. thank you. You are our advocate, Father Yes, God. You are our mighty God. intercessor, Father God. Yes, You Father. are a Father, Lord. I Yes, thank you, Lord Master Jesus. God, Lord. We give you glory, Yes, honor, Lord and Jesus. praise, Father God. Yes, Thank Father. you for being everything for us, Thank you, Lord Father God. Jesus. Lord, my Father God. I know that you have Thank you, filled Lord all Jesus. of our houses with your mighty presence, Yes, Father God. mighty God. I know, Lord Yes, Jesus, you Lord will Jesus. never, Lord, my Yes, Father God. Father. ఆశపడిన ప్రాణం నీ ఎప్పుడు దేవా దుఃఖపరిచే Amen. దేవుడవు కాదేసయ్యా. ఆశపడిన దానికంటే రెండంతలుగా నువ్వు ఆశీర్వదిస్తామన్నాము Jesus. విశ్వసిస్తూ Yes, మా mighty సంఘాన్ని, సంఘస్థులని, మా చిన్న బిడ్డలని, మా Yes, యవనస్తులను, Lord మా Jesus. తల్లిదండ్రులను, మా బిడ్డలందరినీ నీ Hallelujah. చేతులకి సమర్పించుకుంటున్నాం Hallelujah, యేసయ్యా. Lord Jesus. Lord, my Father God. We praise you. ఏ అపాయము మా గుడారములను సమీపించకుండా అవును, కాపాడుతున్న అవును, దేవుడవు తండ్రి. దేవా. ఇక ముందు కూడా దేవా, we Yes, know that Lord you are in Jesus. control, Father God. Yes, We mighty know, God. Lord Jesus, that you Yes, are in Lord control of everything, Father God. Yes, Lord, I Lord thank you, Jesus. Father God. Yes, You mighty said, God. fear not, for I am with you. We thank you, Hallelujah, Father God. Father. We thank you Hallelujah. once again. We thank you for this Thank you, wonderful Lord day that Jesus. you have given to us, Deva. Thank you, We mighty thank you God. for your presence, Father God. Yes, In the Lord most Jesus. high exalted name of Jesus, we ask and we pray. Amen. 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 Praise